Hi everyone, Excel grade 9, page 32 and 33. 9 сыныпқа арналған Excel кітабының 32-33 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Match the models in bold to the meaning. Мұнда сіздерге қарамен жазылған модальды етістіктермен сөйлемдер берілген. Соларды астында әріппен белгіленген сөйлемдермен сәйкестендіру қажет. 1. He must has to be at work by 10 o'clock. Ол 10-ға қарай жұмыста болу керек. Бұл сөйлемді біз C вариантымен байланыстырамыз. It is a law, rule, it's required. Бұл заң немесе ереже, бұл міндетті. 2. You mustn't park your car on the street. Машинанды бұл көшеге қоймауың керек. Бұны E вариантындағы сөйлеммен сәйкестендіреміз. It is prohibited, not allowed. Бұл тыйым салынған, рұқсат етілмеген. 3. You don't have to, don't need to meet them if you don't want to. Егер қаламасаң, оларды күтіп алмасаң да болады. Бұны біз A жауабымен сәйкестендіреміз. It is not necessary. Ол қажеттілік емес. 4. You should ought to have visited the ancient city before you left. Кеткенге дейін ежелгі қаланы көріп кетуің керек еді. Бұны B вариантымен сәйкестендіреміз. It was a good idea, but you didn't do it. Бұл жақсы идея болатын, бірақ сен оны жасамадың. 5. She can speak 5 languages. Ол 5 тілде сөйлей алады. Бұны біз I вариантымен сәйкестендіреміз. She is able to. Ол қабілетті. Next. We may take photographs in the museum. Біз мұражайда суретке түсе аламыз. Бұл сөйлемді біз G вариантымен байланыстырамыз. It's allowed, permitted. Ол рұқсат етілген. 7. They had to leave their bags at the entrance. Олар сөмкелерін кіреберісте қалдырулары тиіс болды. Бұл сөйлемді біз H вариантымен байланыстырамыз. They were obliged to. Олар міндетті болды. They might have gone shopping. Олар шоппинг жасауға барулары мүмкін. F вариантымен байланыстырамыз. It is possible. Ол мүмкін. 9. He was able to run very fast when he was young. Ол жас кезінде өте тез жүгіре алатын. J вариантымен байланыстырамыз. Бұрын сондай қабілеті болатын. 10. Could I teach this ancient statue? Мұна мүсінді ұстап көрсем бола ма? L варианты. They are asking permission. Олар рұқсат сұрап жатыр. 11. Could you help me research day trips from Taraz? Сен маған Тараздан бір күндік сапарды зерттеуге көмектесе аласың ба? Бұны K вариантымен байланыстырамыз. It is a request. Бұл өтініш. 12. Lucy didn't need to get a visa to enter Kazakhstan. Люсиге Қазақстанға кіру үшін виза жасатудың қажеті жоқ. Бұл D варианты. It wasn't necessary. Оған қажеттілік болмады. Exercise 2. Екінші жаттығу. Choose the correct item. Дұрыс вариантын таңдау керек. 1. Would you mind if we joined your guided tour? Біз сіздің экскурсияңызға қосылсақ қарсы болмайсыз ба? I'm sorry, but you have to book in advance. Кешіріңіз, бірақ алдын ала броньдау керек. 2. May I use your phone? Сенің телефоныңды қолдансам бола ма? Certainly, here you are. Әрине, мінеки. 3. Excuse me, I can't understand what it says here. Кешіріңіз, мына жерде не айтылғанын түсінбей тұрмын. I'll help you. Мен сізге көмектесемін. 4. I'm thinking of visiting Nur-Sultan. Мен Нұр-Сұлтанға бару туралы ойланып жүрмін. You should definitely do that. It's an amazing city. Міндетті түрде соны істеуің керек. Ол керемет қала. 5. Is that home yet? Әкем әлі келген жоқ па? No, he said he might not be back until late tonight. Жоқ, ол бүгін түнге дейін келмеуі мүмкін екенін айтты. 6. Do you need any help? Саған қандай да бір көмек керек пе? Yes, can you help me carry the suitcases to the car? Я чемодандарды көлікке апаруға көмектесе аласыз ба? 7. Your great-grandfather traveled all over the world. Сенің арғы атаң бүкіл әлемге саяхат жасаған.
Yes, mom told me he could speak 5 languages. Yeah, анам оның 5 тілде сөйлей алғандығын айтты. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Fill in the gaps with the correct past modal. Didn't have to, could, were, able to, had to. Сөздермен бұлар өткен шақтағы модальды етістіктер. Осы сөздермен қазір көп нүктені толтыру қажет. When? Did you go shopping after school yesterday? Сен кеше мектептен кейін шоппинг жасадың ба? No, I had to do my homework. Жоқ, мен үй жұмысын жасауым керек болды. 2. I booked them a taxi to the airport. You didn't have to do that. They could have taken the train. Мен оларға аэропортқа такси шақырып қойдым. Оны істеудің қажеті жоқ еді. Олар пойызбен кете алатын еді. 3. Did it take a long time to travel the length of the Silk Road in ancient times? Ежелгі заманда жібек жолының толық ұзындығын жүріп өту көп уақыт алды ма? Yes, camels could travel up to 40 miles a day, but the Silk Road was 7,000 miles long. Түйелер күніне 40 мильге дейін жүре алатын, бірақ жібек жолының ұзындығы 7,000 миль болған. 4. How was your walk up Koktөбе Hill? Көктөбе төбесіне шығуың қалай болды? Great! The weather was wonderful and we were able to see the whole of Almaty. Керемет, ауа райы тамаша болды, әрі біз бүкіл Алматыны көре алдық. Next page, page 33. 33-ші бетке өтеміз. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Rewrite the sentences using appropriate modals. Қажетті модальды етістіктерді қолданып, сөйлемдерді қайта жазып шық. 1. No one is allowed to enter this area. You can't enter this area деп қайта жазуға болады. 2. I advise you to try the new Thai restaurant. Мен саған жаңа тайландтық ресторанды көруге кеңес беремін. You should try the new Thai restaurant. Сен жаңа тайландтық ресторанды көруің керек. 3. It's possible that museum is open on Sundays. Мұражайлар жексенбі күні ашық тұруы мүмкін. The museum may be open on Sundays. 4. It's not necessary for us to hire a car. We don't have to hire a car. 5. He is able to repair his car himself. He can repair his car himself. Ол өзінің машинасын өзі жөндеп ала алады. 6. Guests are required to show their passports at reception. Guests must show their passports at reception. Қонақтар ресепшнда өздерінің паспорттарын көрсетулері тиіс. Photography is prohibited here. You mustn't take photos here. Суретке түсіру бұл жерде тыйым салынған. 8. The archaeologist was obliged to show his ID to visit the excavation. The archaeologist had to show his ID to visit the excavation. 9. It's a good idea to buy tickets in advance. You should buy tickets in advance. Билеттерді алдын ала алып қоюың қажет. 10. It wasn't necessary to leave so early. We don't need to leave so early. Бізге соншалықты ерте кетудің қажеті жоқ. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Study the examples. Мысалдарды оқы. Then rewrite the sentences using the modals in bold. Кейін жақшаның ішінде тұрған модальды етістіктермен сөйлемдерді қайта жазып шық. 1. I'm sure she didn't do the shopping. She can't have done the shopping. 2. I'm sure Mom bought us some donuts. Mom must have bought us some donuts. 3. They wanted to buy a cake for his birthday, but they didn't. They should have bought a cake for his birthday. 4. It was possible that she had left the invitation at home. She may have left the invitation at home. 5. I'm sure the decorations cost a lot. The decorations must have cost a lot. 6. He isn't feeling well. He ate too many sweets. He shouldn't have eaten too many sweets. Exercise 6. Choose the correct modal verb.
Алтыншы жаттығу. Дұрыс модальді етістікті таңда. Қазір хатты оқимыз және тапсырмада сұрап тұрғандай екі дұрыс варианттың бірін таңдайтын боламыз. Hi Karen, I hope you are well. I moved into my new flat on Monday and it's great. I didn't need to buy anything because it was already furnished inside. It's also got a balcony and you can see the whole city from there. The only drawback is that I have to close all the windows at night because it can be very noisy outside. It's okay now, but in summer I might install air conditioning so that I don't get too hot. You should come and visit me soon. Although I'm afraid you can't bring your dog, Mitzi. We mustn't have pets in the building. It's against the rules. Love, Aisha. Exercise 8, 8-ші жаттығу. May, must, can сөздермен толықтыру қажет көп нүктені. May дегеніміз әдетте бізде бір нәрсені жасауға рұқсат сұраған кезде қолданылатын модальді етістік. Бола ма деп аударылады қазақшаға. Must міндетті деп аударылады. Can't жасай алмайды. Мысалы, he can't read, ол оқи алмайды. He can't jog, ол жүгіре алмайды. Қазір 8-ші жаттығуды осы сөздермен толықтыратын боламыз. 1. We live in the countryside. It must be very peaceful. 2. Is Mr. Adams on holiday? I'm not sure. He may be on a business trip. 3. Is the house at number 4 for sale again? It can't be. That family only moved in a week ago. 4. It must be great living on the 14th floor. Well, the view is fantastic, but I hope the lift never breaks down. 5. Is that Damira over there? It can't be. She's gone to Almaty with her parents for the weekend. So students, today we have finished 2 pages of this book. I hope that you enjoyed the lesson. Please comment below if you liked this lesson. Goodbye everyone. See ya.